Hello guys, welcome back to Venu Creations. Subscribe my YouTube channel, support me guys. దీంట్లో అన్ని రకాల బ్యానర్ ఎడిటింగ్ చేస్తాము. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి రిపబ్లిక్ డే బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ నో టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. తర్వాత ఇలా ఇంకొక స్ట్రోక్ తీసుకున్న లాక్ వేసేసుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక PNG తీసుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది ఒకటి తీసుకున్న లాక్ వేసేసుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఫస్ట్ శుభాకాంక్షలను తీసుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు తీసుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఏదో మిస్టేక్ జరిగింది గాయస్. లాక్ వేసేసుకున్నా దీన్ని ఇట్లా పెట్టుకున్న లాక్ వేసేసుకున్న గ్యాలరీ. సారీ గాయస్, మిస్టేక్ జరిగింది. ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా పెట్టుకున్న ప్లస్ బటన్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ ఇట్లా షేప్స్ పెట్టుకున్నా. ఇలా గాయస్, ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.